There is a very important lesson that Rigathi Gachagua must then pick from what happened in Kericho, Belgut constituency today. William Ruto landed in Kericho, the contingent of MPs from the region, on an impromptu development tour, disguised as development tour, but political rallies, political campaigns in the region, and he went there to give some computers in Belgut TTI, and also launch phase 1 of some affordable housing units in the county of Kericho. County of Kericho is one of the counties that is believed to be William Ruto's backyard, or rather biggest support base. And of course, it was expected that the turnout will be huge. And after launching that TTI, in Belgut constituency, there was an impromptu rally by the roadside, an impromptu rally that was organized by William Ruto, when he met residents and spoke about a couple of things. And I want you to listen to his speech in Belgut, when the young people that were actually there confronted him, and in a very interesting development, there was some heckling. Mimi kwanza nataka niwaeleze vijana mkue tayari. Huyu jamaa mwingine ananiuliza hapa mambo ya ndege. Sasa wewe, si uache kwanza nikupangie kazi wewe. Ndege nitapanga baadaye. Wacha nikupangie kwanza uende ufanye kazi. Ama namna gani? Si tunataka kila mtu aweke pesa kwa mfuko? Ama mnasemaje? Na wewe sasa unaniharakisha, na mimi niko nyumbani, na nikisema nitalala hapa utadu? Ama namna gani? Lazima pia tuwe na mpango ya vile vijana hawa wakitoka shuleni ama college ama university tuwapangie na ajira. Si namna hiyo? Ndio sababu hiyo tumesema ya kwamba serikali ya Kenya tuko na mpango kamili. For the first time we have a program as a nation on how our young people they can get employment. Na ndio sababu hiyo leo nimekuja pale Belgut TTI. Tumeweka kompyuta 150. Tumekubaliana tena, mbali na hiyo kompyuta 150, tumekubaliana na huyu Songo mjumbe wenu ya kwamba mbali na hiyo kompyuta 100 hapa Kericho tunataka kuweka kompyuta zaidi ya 1000, ndio vijana wa Kericho wapate nafasi ya kushughulika na mambo ya digital jobs, kwa sababu pale kwa mtandao pale kuna ajira. Pale nimekutana na kijana anaitwa Amos, na mwingine ya Moses, na mwingine anaitwa Weldon. Tayari wanafinya kompyuta na dola inaingia kwa mfuko. Ati mnasema inaitwa nini? Ati zapengele? Hiyo. Sina hiyo? Na nataka muelewe ya kwamba sasa kila ward tumebadilisha sheria, na hawa wabunge wameniletea sheria mpya. Nimeweka sahihi sheria mpya ambayo sasa itamlazimisha kila mjumbe ajenge ICT hub kwa kila ward katika Republic of Kenya. Nyinyi vijana tunaelewana? Tutakuwa na ICT hub kwa ward, tutaleta kompyuta pale, tunaweka internet pale, na tuko na walimu wa kuwafundisha mambo ya digital jobs. Na kufundishwa mambo ya digital jobs ni mwezi moja peke yake. Alafu wewe unaendelea kufinya kompyuta, unaweka pesa kwa mfuko. Mimi nataka niwaulize nyinyi vijana wa Kericho, mtashindwa kufinya kompyuta muweke pesa kwa mfuko? Sasa wewe nataka nikuulize,
kama tukijenga ICT hapa na tumekubaliana hiyo ICT hub, we Songo, 4 months ICT hub hiyo imekuwa tayari. Asante sana rais. Hapa Belgut tuko na shida ya hapa market, na mimi najua shida ya hapa, na tunashukuru kwa hili lami hapa hivi, na sisi kama county tumetengeneza hapa cabrons na tutamaliza hiyo cabrons wa excellency. Tunataka tuseme asante sana. Ogas matiko awaj. Akula laga banganak. Lakini kimiro ngalega maendeleo. Ako makuwekse ilet, ama kuwekse ilobas. Matika banganak na tiana. Iloge mitu ya rais, na hii tabia mbaya lazima ikome hapa Kericho. Hatuwezi kubali hiyo tabia. Na mimi kama gavana wenyu sitakubali tena hii maneno yenu. Na mimi nasema lazima tufanye kazi hapa. Asante sana rais. Na seneta wetu Aaron awasalimie. Oye! Kericho oye! Kericho Kapsusera! Mumekaribisha rais. Hebu weka mikono kama unakaribisha rais. Asante. Rais wetu, wakati wangapi wamekaribisha Rigiji? Wapi nduru ya Rigiji? Wapi nduru ya Rigiji? Rais wetu, sisi tunasema asante. Hii barabara ya kutoka Kapsuser mpaka Kipsolu na kutoka Kapsuser mpaka Sosiot itabadilisha uchumi ya hapa, na sisi tunakushukuru kwa sababu ya hiyo. Ya pili ni hiyo tulia. Haya, asante. Ya pili, Your Excellency, mambo ya soko ya hapa, wananchi wengi ni wanabiashara wale wadogo wadogo. Katika ile mpango yako ya masoko, tafadhali include hii soko yetu ya Kapsuser na ikuwe soko kubwa kidogo, ili hawa wakaaji waweze kufanya biashara ya mwisho. Ya tatu, Your Excellency, maneno ya kazi ni maneno ya maana. Osisi ni kidogo kesa mwaktuku. Sawa? Mtulie. Your Excellency, tuko na shida hiyo ya kazi vile unasikia. Na ndio maana sisi tunashukuru kila wakati unakuja kufanya mipango mizuri hapa Kericho. Waziri wetu Florence Bore amehakikisha kwamba tuko na ile mpango ya ajira. Na leo unapofungua ile passport center, mimi nataka niombe ukiambia hawa walipe 5,000 ya passport, iko juu kidogo. Kwa vijana hawa hustlers, kama ingepungua hata baka 3,000 peke yake, Your Excellency, watu si unaona watu hapa ni watu wanapenda safari ya juu. Nataka tuende Qatar, wapi, hiyo document tunahitaji. Ya ine na ya mwisho, Your Excellency, affordable housing, hiyo ambayo unafungua leo, siku ya leo, katika hiyo shamba kidogo ya Talai, ni nyumba 1,000 peke yake. Nilikuwa nataka niombe, wakati tumemaliza, MCAs wetu wiki inayopita wanatengeneza na kuadapt report ya serikali kuchukua ile shamba ya Chelimo. Wakati itapatikana, weka affordable housing 10,000 ili town yetu ya Kericho ikae kama hizi town zingine zote kubwa. Na unajua kwa nyumba 10,000 au ni vijana karibu 1,100 ambao watapata kazi. Na sio vijana wengine, ni hawa wote ambao wako hapa siku ya leo. Kwa hayo mengi na machache, Langelenji ni Excellency Gongoye. Olenji Gongoye. Mbolea ya mwisho, Your Excellency, mambo ya mbolea. Nilikuwa naomba hivi, kama mbolea badala ya kupelekwa watu wanaenda mbali sana, kama hapa Kapsuser lazima baka waende NCPB kule town. Kama tunaweza letewa kwa agrovet kwa vijiji, ili mtu anachukua kwa agrovet yake na anaelekea nyumbani. Kwa hayo mengi na machache, asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Now, I want you to, if you follow that, if you watch that video to the end, William Ruto spoke about so many other things. Then before inviting, then he invited the host governor, Eric Mutai, who is a former university lecturer.
the sitting governor. And when immediately the governor came out of the car, immediately William Ruto called his name. All the people there started heckling. And that heckling was not very far from where that governor was, and where President Ruto's car is not very far. And President Ruto was just staring, never reacted to it, and only the governor had difficult time to talk with the residents of Belgut, who actually are supposed to be members of who are also members of his county, his constituents of his county. And everything seemed to have been planned, because after the governor finished, he passed the microphone to the next person, who was the majority leader in the National Assembly, Senator Aaron Cheriot, and you could see a different feeling altogether. But I paid attention to the fact that that governor was heckled, and President Ruto took the microphone and never reacted about it, never even made an attempt to cool down the crowd. Because when that heckling was going on, I believed that even Ruto and his deputy, any of them would have taken a stand to what they normally do. And the restlessness of the crowd could also be felt when he was talking about all the other things. Someone from the crowd was telling him about the airport. And he was saying, nimekuja nyumbani, usiniharakishe, I know about it, I might talk about it the next time, and all that, and blah blah. So it's very clear from that soundbite that that heckling was stage managed, and William Ruto's handlers were just there. So the last time there was heckling of Alice Ng'ang'a in Lari, when they tried to meddle with local politics in Kiambu, Rigathi Gachagua called out Mount Kenya youth as people that disrespect the president. If heckling is about disrespect, so we are also right to make an observation that the heckling in Bomet, in Kericho, is also a show of disrespect to the president. And I'm taking keen action because look at that, these three incidences are very identical. In Lari, Alice Ng'ang'a tried to hit Wamatangi, the crowd heckled. Then in Meru, the crowd tried to heckle the governor, Mwangaza, and William Ruto was very irritated and said he doesn't want. Let's just get how Ruto reacted to heckling in Meru. Vijana, ngoja. Mimi nataka tuelewane hivi. Ngoja. Aya, tumesikia ile mmesema. Asante sana. Aya, hebu tuelewane. Mimi nataka tuelewane. Watu wa Kiutine, nyinyi mnanisikia? Siasa hii ya makelele mimi sitaki. Tunaelewana? Hii siasa makelele ni siasa mbaya. Nyinyi vijana nataka niwaambie, mimi nataka niwapangie kazi ya ajira. Mambo ya kuja kupiga makelele kwa mkutano mimi sitaki. Musikie vizuri. Sijui kama tunaelewana. Sisi tumekuja hapa kupanga mambo ya maendeleo ya Meru. Mambo ya barabara ni ya muhimu, ni kweli ama si kweli? Mambo ya kilimo ni ya muhimu, ni kweli ama si kweli? Mambo ya stima ni muhimu, ni kweli ama si kweli? Kusomesha watoto wetu ni muhimu, ni kweli ama si kweli? Tabia kama hii mimi sitaki tena. Kwa mkutano ya rais mimi sitaki watu wa kupiga makelele. Ninyi mnanisikia? Hii ni kukosa heshima. Mimi nataka kila kiongozi apatiwe heshima. Na mimi nataka niwaambie hivi. Sikizeni vizuri. Watu wa Meru tunaelewana? Kuna siku nyinyi wananchi mtakuja kuamua
Mtu akifanya kazi si mtamwendelea aendelee na kazi? Mtu akikosa kufanya kazi si mtamfukuza aende nyumbani? Iko nafasi ya uchaguzi saa hii. Vijana tafadhali, mimi nataka niwaeleze tabia hii ya makelele ni mambo ya Azimio na ni maneno ya ODM. Sisi hatutaki mambo ya ODM katika mkutano ya UDA na mkutano ya Kenya Kwanza. Ninyi mnanielewa? Kwa hivyo tabia kama hii ya kupigiana makelele iwe ya mwisho leo. Now that is why I was saying that why is it that heckling that happened in Kericho, William Ruto kept quiet? And in fact, he realized that the mood had changed because the governor's car was actually right behind. William Ruto moved to the next step. Immediately after that, after Cheriot spoke, only one person was given the microphone, and that person spoke as Ruto's convoy started speeding off to the next destination. This is because I think they realized that this heckling will become the next thing, and maybe there will be two camps that will emerge on that same ground. So, I want us to interrogate further and look at why William Ruto was unmoved when the crowd was heckling the governor in his presence, right in front of him. Rigathi told the country that heckling is a sign of disrespect to Muthamaki. Rais ametuletea maendeleo na sisi tutampigia kelele. That is something that Rigathi Gachagua told this country. So I want to explain what is the probability that Ruto was in his backyard. Heckling is happening. Then he seemed unmoved and do not make any comment about it. Kindly subscribe to our channel, click the notification bell and like our videos. Thank you very much for your support. Thank you very much for really being part of us. And I also want to reach out to you that apart from political analysis, we normally do monthly CSR. So we made a conscious decision to skip March. We'll do April. And we are taking those. I'm glad I'm getting quite a number of proposals from members. We pick one thing in the society, a gap that we can fill, a group that we can empower, people that we can at least do something for. So it must be a number. I wish we get from different, and this time around we want to do outside Nairobi. They have done, I think since this year I've never done, this is the first one we're going to do outside Nairobi in this year 2024. So reach out, propose to us, at least some people to benefit around 10 and above. Even if it's people with disability, children, women, wazees, we'll be glad, so that we can also come in a special way. Now guys, why do you think Ruto was quiet about it? Number one, the Kericho leaders that are aligned with the President Ruto were clearly responsible for planning that heckling. That heckling was planned and William Ruto knew about it. Because who was he to call out? It was very predictable. Because immediately one person is the governor is heckled, the senator rises, and then the whole crowd jubilates about the senator, while that is not his own constituency. That's been good. So it's very clear that people planned for heckling of the governor. And why? Why do you think it was planned? It was planned because on top of William Ruto's diary, going to Kericho was trying to realign and rearrange, send a political message on the local politics. All the stars are aligned against the sitting governor. And to the governor, Eric Mutai,
it is very clear that William Ruto has a preferred candidate as your successor, and not in before 2027. In 2027, William Ruto has a planned candidate as your successor in Kericho gubernatorial seat. And it's a very clear warning to the governor that even UDA ticket might not be guaranteed for you. William Ruto went out there also to campaign. Number three, I think he kept quiet because he understood very well that that heckling was actually demeaning the stature of the presidential event. Remember, we were told last time, President was saying, I don't want to see people heckling in my event, because when you heckle in president's event, someone said, we have buried our head under a political narrative that when heckling is happening in president's event, then it is local politics and it has nothing to do with the president. And so is it in order, is it just cool for an event that is being attended by the president for heckling to be planned or heckling to happen without a political interpretation on that? So clearly, partly as we take that people organized for the governor to be heckled, but the fact that that heckling happened in President William Ruto's event, it is very clear message that the president function does not attract that much of respect as it is noted. And I just want to cap it all, put my punchline on this by saying, it is politically in order for president's handlers, for people that are organizing William Ruto's tour in their areas, to play politics by meddling, and Ruto even himself accepting to make his events that vulnerable for local politics to play while heckling incidences are reported. And it is for some time you will hide behind this was planned by leader so and so, it was never about President Ruto, it is not about this and that. For quite some time you can hide along behind that narrative. But the truth is catching up that these heckling incidences are crossing very fast like bushfire. And the media is carrying this story. We are telling the country about that heckling. We are showing the country about that heckling, the heckling there. President's events will be suffocated with these heckling incidences because people will then realize that that is the only show of discontent. That's the only show, that's the only tool you can use to show discontent to the president. And so, that is my take on that heckling in Belgood. Thank you.